Hello, sir. Good evening. Gopikrishnan, sir. Sir, kelkamo, sir. Okay. I'm sorry. Okay. Good evening, sir. Good evening, sir. Welcome to College of Engineering, Munnar. Good evening. Good evening, sir. Thank you. Sir, നമ്മളൊരു 2-3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. All right, sir. Okay. So, okay. Can you hear me? yes, sir. Yes. Okay. Okay, so good evening all, the dignities, staffs and students. Today we have a session on Aatma Nirbharta in Design Career, which is conducted by College of Engineering Munnar, Department of Mechanical Engineering. So I hope this session will be more interactive and more informative. Okay, so stay with us. And on behalf of College of Engineering Munnar, Department of Mechanical Engineering, I would like to welcome our respected HOD, Sri Anil Kumar sir, to this session. Sir, welcome you, sir. Okay, and now I would like to welcome, yes, sir, yes. I would like to welcome Dr. Rameshu sir, former ACT director, and I'm welcoming you, sir. പിന്നെ സാറാണ് ഈ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. സാറാണ് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്. നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ സാറ് നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയും ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ നടത്തുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ സാറ് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്. സോ അതിനുള്ളൊരു നന്ദിയും കൂടി ഞാനിപ്പോ തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് സാറിനോട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, സാർ. Okay. So, and I would like to welcome our chief guest, Mr. Gopikrishnan sir, who is the founder and managing director of Incatech Private Limited. And സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറിന് 25 years, more than 25 years of experience in product development in terms of MNCs ഉള്ളതാണ്. And he is a mechanical engineer with experience in product development since 1994 and automotive R&D work experience in General Motors and Ashok Leyland and Mahindra Altair GmbH. And he was the founder of 2 startups with a patent-winning product to credit through Industry Institute integration. And on behalf of Mechanical Engineering, College of Engineering Munnar, welcome you, Gopikrishnan sir, to this session. Thank you. Namaskaram. Ellarkum namaskaram. Thank you, sir. Thank you. And I would like to welcome Ramesh Chand sir to this function, who is the faculty in charge and coordinator of our mechanical engineering society named as MESTAS. And welcome you, sir, into this function. And I would like to welcome all teaching staffs, Salud sir, Albin sir, to this function. And also I would like to welcome all our dear students to this function and make it as a interactive one and grasp more knowledge from our chief guest, Sri Gopikrishnan sir. Okay,
and hope you will all enjoy the function. Okay, so thank you. And now I would like to invite our respected HOD Anil Kumar sir for presidential address. Sir, please. Okay. Good afternoon. Respected Speaker Mr. Gopikrishnan, respected Dr. Ramesh, my dear faculty members, and my dear students. So I am happy that Mr. has organized a session on Aatma Nirbharta in career design. So we are facing a crucial situation with respect to COVID pandemic. Right from March 11th onwards, our college was closed. So we are unable to conduct an offline class. We just started only the last week. And we already conducted so many programs under the banner of MEXA, our Mechanical Engineering Association. So for the because of the COVID pandemic, we were unable to conduct programs for the last 8 to 10 months. Now this is the first program after a long gap. So even this particular situation, so I really appreciate all the persons under this particular program to organize a particular program like this. Especially I express my sincere thanks to Dr. Ramesh for arranging a program like this. Also the students as well as the faculty behind this program, and being this particular topic, I don't like to share more about this particular topic because our chief guest speaker will give more things about this particular topic. Okay, being the chairman and the head managing director of this particular organization, he may be very busy, I know. To run a business is hardly difficult in this competitive environment. So even the busiest schedule, he agreed to spare some time with us. Really, I express my thanks to Mr. Gopikrishnan for spending some time with us. I request all students to interact with our chief guest as well as speaker. I request all the wholehearted participation throughout the program. I wish all the success. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, Anil Kumar sir. Thank you. Thank you for your words. And I would like to welcome Dr. Ramesh sir for facilitation. Sir. Okay. Yeah. Yeah. So, respected head of the department, Mechanical Engineering, Anil Kumar sir, faculty colleagues, Ramesh Chand sir, Rajit sir, the Salup sir, and all the budding mechanical engineers. A special welcome to the chief guest of today, Sri Gopikrishnan ji, who has been a very good friend for me for the last so many years. So welcome to this session on Aatma Nirbharta through design career. So feeling really happy like Gopikrishnan amidst his very busy schedule has accepted our request. And I think this was a very short invitation, like just day before yesterday, we had an informal talk and then it became a formal talk. Then suddenly we all rushed to Anil Kumar sir, and he also gave permission. Yes, we'll go ahead. And it has happened now. So Gopikrishnan ji, thanks a lot from the entire mechanical engineering fraternity of College of Engineering Munnar for accepting our request and sharing your valuable knowledge. So what InCAT is and what are your strengths and how you can mold the students, that while I was in AICT, the entire organization has witnessed. So I'm sure your expertise will be a wonderful milestone step for all my students who are interested in building up a career in design, engineering design. So wishing good luck for all the student participants who are here. See, Gopikrishnan ji is a very towering personality as far as the design portfolio is concerned. So whatever doubts you are having,
regarding how to start your career in design, what are the opportunities available in design field, then how you should self-equip so that you may be fit to whatever job opportunities are available. So he's a down-to-earth personality. You can clear all your doubts. And I hope this will be a true eye-opener session for all the design engineering aspirants. And on behalf of College of Engineering, Munnar Department of Mechanical Engineering, let me thank Team Incatech for accepting our request and sparing your valuable time to educate our students. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your words. And now I'm happy to hand over the session to Sri Gopikrishnan, sir, for the interactive section with students. Sir. Thank you, Rajat sir. Good afternoon, all. I'm really thankful to the principal and the HOD of Mechanical Engineering, Anil Kumar sir, for arranging this, and special thanks to Ramesh Unnikrishnan sir for organizing this in such a short time. As he told, yes, it's a short notice, but always things have worked out good with him. So I am sure this also what he has planned for you all in this college will be beneficial for all of you. I'm sure about that. Thank you, Ramesh sir, again. Respected faculty and students, let me all wish you a great afternoon and have a nalloru ദിവസം കൂടെയാണല്ലോ മകര സംക്രാന്തി. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി മകര സംക്രാന്തി, ഹാപ്പി പൊങ്കൽ. സർ, ഇക്കൂട്ടത്തില് മലയാളം അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തുടരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ തുടരാമല്ലോ അല്ലേ? രജിത് സർ, എല്ലാവർക്കും തന്നെ മലയാളം അറിയാൻ തോന്നുന്നു സാർ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സാർ. ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ, ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രമേശ് സാറും സംസാരിച്ചു, രജിത് സാറും സംസാരിച്ചു, എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ടോറിയലി ഞാൻ ഒന്ന് തുടങ്ങാം വിത്ത് ദ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. വൺ സെക്കൻഡ്. രമേശ് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. കാണുന്നുണ്ടോ സാർ? ഹലോ? Yes. Yes, We can see. Right. Okay, thank you. All right, thank you, sir. After a proper introduction by Dr. Ramesh sir, then I don't want to talk about my past. But basically, a mechanical engineer from CET. I had the opportunity to start my career in Ashok Leyland thanks to CET. There was campus selection, that was 25 years back. But then I landed up in the product development. That was just by chance. So now when I manage my company in K-Tech, the objective is that I channelize people to product development, not by chance. But to make it as your choice, because it's an excellent opportunity or excellent career option for you all mechanical engineers particularly, because it's all about designing new products. അവിടെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പടങ്ങളിലോട്ട് അശോക് ലേലൻഡിലെയും മഹീന്ദ്രയിലെയും ഒക്കെ പടങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. വേർ ഐ സ്റ്റുഡ് സം 25 years back or 20 years back. അപ്പോ ആത്മനിർഭരതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ സമയം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ ഉള്ള സമയം ഇതാണ് നല്ല സമയം. അതിനുശേഷം ഇല്ല എന്നല്ല, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു start thinking about your career, particularly those of you in the final year of BTech. Then now the same thing, the self-reliance, that is now a big word in across India, അല്ലെ? എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് വാക്ക്, ഒരു ദിവസവും അത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ, ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്നുള്ള വാക്ക്. അപ്പൊ അതിന് ഇത്തരം കമ്പനി നമുക്ക് അശോക് ലേലൻഡ്, മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഓൾറെഡി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തവരാ. അപ്പോ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ്സും
നമ്മൾ കാണുന്ന ലോറി, ട്രക്ക്, ഇതെല്ലാം തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് 10-70 വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന, ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന അശോക് ലേലൻഡ് എംപ്ലോയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. മഹീന്ദ്ര നോക്കൂ, ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് products they have got, from two-wheeler to aerospace, defense, what not. മഹീന്ദ്രക്ക് ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല. ഏതാണ്ട് ടാറ്റ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ വരിക. അപ്പോൾ ഈ ടാറ്റ, മഹീന്ദ്ര, ലൈലൻഡ് ഇതുപോലത്തെ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യക്ക് പ്രൗഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അതിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് അതിലുള്ള ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു യുവർ ഹാർട്ട്, റൈറ്റ്? സോ വെൻ ഐ വർക്ക് ഇൻ ജനറൽ മോട്ടോർ, സാറിന്റെ കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. Yeah, I think something happened to his net connection. Yeah, we'll just wait for a minute. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. സാറിന്റെ കണക്ഷൻ പോയതാണ്. സാറ് റീകണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ വെയിറ്റ്.
Hello. Hello, sir. Sir, I am very sorry. It's okay, sir. It's okay. എന്താ അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു വളരെ അൺയൂഷ്വൽ. തുടരട്ടെ അപ്പോ? ഓക്കെ, ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരും. There was an unexpected outage. No, I was sharing the screen. Give me a second. Let me get back. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. Yes, sir. Alright. So, എവിടെ വെച്ചാ കട്ടായെന്നുള്ള അറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയായിരുന്നു ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് R&D അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കരിയറിലുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. Now, ഈ ഇൻകേടെക് എന്ന കമ്പനിയിൽ then latest being this is one product which is accredited by All India Council of Technical Education, AICT. So thanks to that, this hopefully this year this product will reach all of you. നിങ്ങളിപ്പോൾ outgoing students ന് നിങ്ങൾക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു if things go well, where we all connect in this forum for the design engineering aspirants. Okay, നമുക്ക് ഇതിലെ ടോക്സ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ടോക്സും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും പ്രോജക്റ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പും മറ്റുമൊക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ജോബ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അതാണ് സ്കിൽസ്, പ്രോജക്ട്സ് ഓർ പ്രോജക്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആൻഡ് കരിയർ. ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ആദ്യപടിയായിട്ട് ഈ ടോക്ക്. അപ്പൊ ഇത് നാലും കൂടെ സീംലെസ്ലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതിന് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ കാണുകയും അതിന് ഒരു നീറ്റ് AICTയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. സോ ഐ ഹോപ്പ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് ഫോറം ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ക്യാൻ ഗൈഡ് many students including all of you there in Munnar Engineering College to get into a wonderful career of product development. നമുക്ക് ഞാൻ I'll stop here and then show you some videos and then let you bring you in to the field of product development. അതെന്താണെന്ന് കാണിച്ച് പറയാം. അതായിരിക്കും നമുക്ക് എനിവേ ഈ ഫോറത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം അതാണല്ലോ. സോ വി ക്യാൻ ഷെയർ ഇൻ എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് വീഡിയോസ് ഓർ എനിത്തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നത് കണ്ടുകൊള്ളുക. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ദിസ് വീഡിയോ. ഓഡിയോ അധികം ഇല്ല, വെറും മ്യൂസിക്കേ ഉള്ളൂ. അത് കേൾക്കാനും പറ്റില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ. Alright. So അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അതിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓരോ പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നതിലേക്ക് നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അല്ലേ.
very large earth movers. Okay, നമുക്കിപ്പോ BEML, Bharat Earth Movers Limited, again നമുക്കൊരു self-reliance സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. But then we don't have enough designs, we don't have enough volumes. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. So but then BEML is one such thing which creates such a heavy vehicles. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസൈനും ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഇവിടെ മൈസൂറും നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പാലക്കാടും BEMLന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ യൂണിറ്റ് അവിടെയാണ് ഇത്തരം ഡിസൈൻ കാൽക്കുലേഷൻസും ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ്. അത് ബാംഗ്ലൂർ BEML ഫാക്ടറി, BEML ഓഫീസിലാണ്. സോ അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹാർവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി, ജോൺ ഡിയർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വലിയ കമ്പനികൾ ഇത്തരം ഹെവി മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. then there are more products like train. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും പഴയ സാധാരണ ട്രെയിനിന്റെ ശരിക്കും ഗ്ലാമർ കുറവായി. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മെട്രോയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കൊച്ചി മെട്രോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും കയറിയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So that has really given a new perspective of how the design ought to be, the metro rail. Now that inspired by the metro rail, now even our Indian railways, our Indian railway fastest train ഈ അടുത്ത ഡൽഹി ആഗ്ര ഓടിയല്ലോ. സോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So there also all these kind of analysis, ഇതുപോലത്തെ ക്രാഷ് സിമുലേഷനും ഡിസൈൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രെയിനിലെ ബർത്ത്. നമ്മുടെ ഈ പിക്ചർ വെച്ച് സംസാരിക്കും സൈഡ് ബർത്ത്. ഇത് സൈഡ് ബർത്തില് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒരു നാച്ചുറലി അതൊരു കാന്റിലിവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അത് കാരണം അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ നട്ടൽ ഇങ്ങനെ വളയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് നട്ടലിന്റെ വേദന എടുക്കുകയും, അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്നോവേഷൻ. ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് redesigning the whole seat or in the train. Instead what they have done is just created a plate like this. അതിനെ ആ ജനലിലോട്ട് അതിന്റെ ട്രെയിൻ വിൻഡോയിലോട്ട് വെക്കുന്നു, ലാച്ച് ചെയ്യുന്നു, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സീറ്റിലായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നു. അതിന് മേലെ ഈ ഇത്, അപ്പോൾ ഇത് the central piece will act like a simply supported beam and then comes these two parts. So it's a very simple design. ഇത് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ട്രെയിനിലും ഇപ്പോൾ ഓടുന്ന എല്ലാ ബർത്തിലും നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻ. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യ ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ എ വെരി ഫ്രൂഗൽ വേ. ഫ്രൂഗൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ചീപ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ വെരി എക്കണോമിക്കൽ വേ. ആ എക്കണോമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് ലാഭകരം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം ലാഭകരമാകുന്ന രീതി, അതിന് എക്കണോമിക്കലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇഫ് വി ഡിസൈൻ എ റെക്ടാങ്കുലർ പീസ് ലൈക്ക് ദിസ് which can be bolted to the window frame and then flip it whenever you want to use the berth. So it's a very easy solution. അതിന് കോസ്റ്റ് ഇല്ല, അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ട്രെയിനിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ 2-3 ബോൾട്ടിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ ഡിസൈൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എയറോപ്ലെയിനിലും ട്രെയിനിലും പ്ലെയിനിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഈവൻ ഷിപ്പ്, നമുക്കറിയാം ക്യുസാറ്റ് എറണാകുളത്ത് ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മൂന്നാറാണല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ കടയിരിപ്പ്, അവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം കോളേജ് ഉണ്ടല്ലോ. there you have got ship design department which is very close to mechanical engineering only, all the structural things where you do all the design calculations. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റാനിക് പോലത്തെ ഒരു മൂവി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഈ ഇതില് എന്തുമാത്രം സിമുലേഷൻ ആണ്. ഐസ്ബർഗ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആക്സിഡന്റും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ അത് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം,
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കാം, how will you do the curvature, make the curvature, all these things go into the design, and then the testing of that in computer aided engineering nu parayum. So that is what is called, or simulation. So that eliminates a lot of testing. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഐ കം ടു ദാറ്റ് in showing you some steps in design, how you ought to do the design steps. Let me show you that. Okay, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ്, yeah, just a minute. Let me. Yeah, so this is the chart that shows. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ product development in the steps. I call it the DSYN, or design steps. D for design, S for simulation. ഇത് രണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലെ. Y is the Y in the prototype, and N is the N in the test validation. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ഡിസൈൻ, സിമുലേഷൻ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ചേർന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കൂ, ഈ ഒരു 7 ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ്, വെൻ എവർ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ന്യൂ ഡിസൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് വെയർ യു പുട്ട് ഐഡിയ. നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ പലരും ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കാം. അല്ല, നേരിട്ട് ജൂനിയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആസ് പെർ KTU, നിങ്ങളെല്ലാവരും KTU കരിക്കുലം ആയതുകൊണ്ട് ഈവൻ തേർഡ് ഇയറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ യു ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് ഐഡിയാസ്. അത് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിനും, അത് വലിയ കപ്പലും വലിയ പ്ലെയിനും ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ പഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോ, അങ്ങനെ എന്ത് ഡിസൈൻ ആയിരുന്നാലും ശരി, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പുട്ടിങ് ദ ഐഡിയ. മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വരുന്നു, അതിനെ നിങ്ങളൊരു ചിത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്, അതിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് യൂസ് ടു യു. ഇതൊരു കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ച ട്രക്കും ബസ്സും കപ്പലും പ്ലെയിനും ഒക്കെ കാണിച്ചല്ലോ, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്. ഈവൻ when I said I worked in Ashok Leyland, Mahindra, Daimler in Germany, all these places we have done product development with these 7 steps. ആദ്യം ചിത്രം വരയ്ക്കുക, പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് CAD മോഡലിംഗ് ചെയ്യുക, കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ അവിടെയാണ് വരുന്നത്, CAD മോഡലിംഗ്. പിന്നീട് അതിനെ നമുക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസേഷനും മറ്റും ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ CAE കൊണ്ടുവരാം. Then we can come for the final design of the product. Then these days you can make it very easy, 3D printed. നിങ്ങളുടെ കോളേജിലും താമസിയാതെ ആ 3D പ്രിന്റിങ്ങും മറ്റും വരുന്നുണ്ടാവും. ഫാബ് ലാബ് പോലത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേർ യു ക്യാൻ ഡു എ പ്രോട്ടോഷോപ്പ്, ലേസർ കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 3D പ്രിന്റിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും. ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി മെയ്ഡ് 1 or 2 സാമ്പിൾസ് വിത്ത് 3D പ്രിന്റിംഗ്. ഒരു പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് CAD മോഡലിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് 3D പ്രിന്ററിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിന്റിംഗ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ 3D, 3-dimensional. And then you do all the testing, and if there is a need for redesigning, do that, and then the final simulation. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡ്രോയിങ്. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൗ ടു മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയും. സോ steps start with a simple hand sketch or a simple concept drawing, and the product development ends with the final perfect production drawing, where you put all the DFM, DFA, FMEA, GD&T. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഈ സെഷൻ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇതിലുള്ള ഒരു 90% പുതിയ വാക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് വിൽ ബി
the success mantra for your project excellence. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിടെക് പ്രോജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിടെക് പ്രോജക്റ്റിന് അതൊരു നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് ആവട്ടെ, ശേഷം കരിയറിലും അതാവട്ടെ. സോ ദിസ് ഈസ് സോ തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് തിങ്സ് എൻഡ് വിത്ത് എ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം, ഒരു മേ ബി ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. ലെറ്റ്സ് സേ വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ വൺസ്. All right, this is a video by from NATRIP, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ആണ്. സോ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ 4 ഭാഗത്തായിട്ട്, അതായത് നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സൗത്ത് ചെന്നൈ, നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് ചെന്നൈയാ, ചെന്നൈയിലുള്ള നാട്രിപ്പ് ഫെസിലിറ്റി. നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിദ്വാർ, ഡൽഹിക്കടുത്ത്. വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോർ, മധ്യപ്രദേശ് ഇൻഡോർ. പിന്നെ ഈസ്റ്റ് അസം, പേര് പെട്ടെന്ന് മറന്നു, അവിടെ സിൽച്ചാർ ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. ഈ 4 സെന്ററിലായിട്ട് huge tracts of land India government has taken and then testing. So ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടാവുന്നത്, ഗവൺമെന്റ് ജോബ് തന്നെ കിട്ടാവുന്ന, എന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us watch this video and understand how a product is tested. I know all of you will appreciate this product, which is automobile. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫാസിനേഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ആണല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ്, people had a various before the age of mobile phone, maybe 15 years back, the people were aspiring for even different set of products. Okay, ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല, അതിനേക്കാളെല്ലാം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷെ മനസ്സിലാലോചിച്ചോളൂ, ഈ കാറ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനും വരുന്നത്. പക്ഷെ ഓൺലി തിങ്, ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്പെക്ടാക്കുലർ തിങ്. അത് എക്കാലവും അതിന്റെ ത്രില്ല് ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോ നാളെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫാഷൻ പോയാലും ശരി, ഓട്ടോമൊബൈലിന്റെ ത്രില്ല് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും. ബോയ്സ് ആർ ബോൺ ടു ബി ഓട്ടോമൊബൈൽ ക്രേസ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. നൗ ഡേയ്സ് ഈവൻ ഗേൾസ് ആർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോലത്തെ മലയാളം മാസിക വായിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം. അപ്പൊ അതിൽ കാണാം ഈവൻ പെൺകുട്ടികളെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് മൂന്നാർ വരെ പോകുന്നതും ഇത്രയും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇതിലെ ന്യൂസ് വരാറുണ്ടല്ലോ. സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ which is about automobile, high speed, braking, steering. നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ പോസ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ABS അറിയാലോ അല്ലേ, ആന്റി സ്കിഡ് ബ്രേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ABS ഓഫ് ഇല്ലാത്തതും ABS ഉള്ള ബൈക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ്, കമ്പാരിറ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗും നോക്കൂ. അവിടെ മേ ബി ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. So this is a video of impact test of seat, climatic test. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്ന സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം മൂന്നാർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, -2, -3 വരെ പോകും. കേരളത്തിൽ മൈനസ് പോകുന്ന ഏക സ്ഥലം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ലക്കി ടു ഹാവ് ദാറ്റ്. മെനി ഓഫ് യു മേ ബി ലിവിങ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻസ്. ആലപ്പുഴ കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരാള് മൂന്നാറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയാലോ, ഇത്രയും 2 കിലോമീറ്റേഴ്സ് 2000 മീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോവുകയും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ 25 ഡിഗ്രി പോലും കാണില്ല, റൈറ്റ്? സോ
that is the amount of variation a product will undergo within Kerala, right? Maybe from say 35 or 30 or 40 degrees in Palakkad to -2 degrees in Munnar. പക്ഷേ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, കശ്മീരിലിപ്പോ -8 degree Celsius ഇന്നലെ ശ്രീനഗറില് record temperature in last 8 years. Delhi can go up to 48 degrees Celsius. So look at the in a matter of 800 to 1000 kilometers or 800 kilometers between seasons, it can vary like huge 60 degrees variation. So the same product, ഇവിടെ ഓടുന്ന ഓട്ടോമൊബൈല് ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മാരുതി കാറിന് ഈ -10 ഡിഗ്രിയിലും ഓടേണ്ടതുണ്ട്, +50 degree Celsiusലും ഓടേണ്ടതുണ്ട്. So it is all designed to operate in the wide range of climatic variation, and then these are all tested. ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കയ്യിൽ വരുന്നത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ടിപ്പറൊക്കെ ക്വാറിയിലും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ആലോചിക്കാറുണ്ട്, അയ്യോ ഇത് മറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് if it tips below beyond a certain angle, yes, definitely it will, but within that, yes, it will hold good, and stability is designed. Tilt platform, fatigue lab test. ഇത് വളരെ എല്ലാ വണ്ടികളും അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫെറ്റീഗ് ടെസ്റ്റ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻപ്രാക്ടിക്കൽ ടു run the vehicles for that many millions of kilometers on the track or on the road. So then that the test track is brought into the lab. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ലാബ് അറിയാലോ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലാബിൽ പോയി ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് പുറത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ലാബിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഇപ്പോ നമുക്ക് കാണാറുണ്ടോ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ലാബില്ല, അവർ പുറത്ത് തന്നെയാണ്, ക്യാമ്പസിൽ പുറത്ത് തന്നെയാണ് അവർ സർവേയിങ്ങും ലെവലിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആസ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വി ഗോ ടു heat engines lab, we go to fluid mechanics lab, we go to strength of materials lab. All these labs we can go because there the test conditions are simulated physically. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റും ഫെറ്റീഗ് ടെസ്റ്റും, ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി, lot of tests are done on electrical items like antenna, horn, light, infotainment system, electronic simulation, all these things. Now let us view something about the crash safety. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതായിരിക്കും ഡിസ്കവറി ചാനലിലും മറ്റുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ now hereafter you must appreciate the product development part of it. Okay, ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലായിരിക്കും വാട്സാപ്പിലും മറ്റും ഒക്കെ. സോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സോ ദിസ് ഈസ് വെയർ all these things are crash dummies, റൈറ്റ്? നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ക്രാഷ് ഡമ്മീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? അതായത് സോ ദീസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കാർ ആൻഡ് ദെൻ യൂസ് ഫോർ ക്രാഷ് അനാലിസിസ്. ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ, so then each dummy is designed to match our physical thing. A 95 percentile male dummy or a 55 percentile female dummy or a child dummy. All these products are designed, dummies are designed to simulate the human size and nature. And അവിടെ IIT Delhi, IIT Kanpur പോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബി ഒരു 6.5 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു സർദാർജിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഞാനിവിടെ 5.5 അടി പൊക്കമുള്ള എന്നെ പോലുള്ള ഒരാള്, കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ബ്രോഡ് ഷോൾഡർ ഉള്ള ആളും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ലെഗ്സ് ഉള്ള ആള്, നീണ്ട കൈയുള്ള ആള്, വലിയ തലയുള്ള ആള്, അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡീസ് ലീഡ് ടു സച്ച് റിസർച്ച് ഡമ്മീസ്. ഈ റിസർച്ച് ഡമ്മി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So this car you all will recognize, Renault, Nissan India Renault product ആണ് ഈ കാണുന്നത്. From the logo you can, right? So അതിന്റെ ടെസ്റ്റ്, this is in the NATRIP lab. അപ്പോൾ Renault ചെന്നൈ സെൻട്രലില്
ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. റെനോയുടെ ഫ്രാൻസിലെ സെന്ററിലായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതലും ചെന്നൈയിലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഫൈനലി ദേ കം ഫോർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ലാബ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഓർ ARAI പൂനെ. അപ്പോൾ ഈ നാട്രിപ്പ്, ARAI ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കരിയർ ഓപ്പണിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ദെൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ ഡിസൈൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ BMW കാർ, വി ഓൾ സേ എക്സലന്റ് ഡിസൈൻ, 1 കോടിയാണ് 7 സീരീസ്, BMW 7 സീരീസ്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ സീറ്റ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് manufactured in Chennai, but then the design, it is designed in Germany to some high quality and specification, right? So adana ivide test cheyapedunnathu, design quality aanu test cheyyunnathu. All right, so this gives you an idea about product testing. Now let us come to the subject. I'll take a short break and then ask for check for anybody having any doubt here. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സർ ആരെങ്കിലും ചാറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? I think we can move on. Samshayam illa, then I'll continue with my presentation now with some good videos showing how products are tested. Now let us come to this one. So let's continue with these steps. Okay, moving on. What are the basics of ideation to conceptualization? ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ചിത്രമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളത്. സോ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് വി ഓൾ റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് പിക്ചർ, അല്ലേ? ഒരുപക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പടമായത്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലിയോണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ഇറ്റലിയിൽ വരച്ച ഒരു ചിത്രമായത്. ഹെലികോപ്റ്റർ, പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്ററായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. യെസ്, വി ക്യാൻ ഓൾ ബി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഈവൻ ബിഫോർ 2000 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്ലെയിൻ പുഷ്പക വിമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ചരിത്രപരമായിട്ട് അതിന് രേഖയുള്ളത് ഇതാണ്. ഈ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറ്റലിയിലെ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഈ ഡിസൈൻ, വിച്ച് മെനി പ്രോഡക്ട്സ് ഹി ഹാസ് കൺസീവ്ഡ്, ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് അത് ചിത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഇതാണ്. സോ എയറോപ്ലെയിനും ഓട്ടോമൊബൈലും ഒക്കെ പിന്നീട് അത്തരത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. സോ 100 years or 150 years back in Germany, when Carl Benz created history with the most practical automobile. അതിന് മുമ്പും ഓട്ടോമൊബൈൽ പോലെ 1-2 മോഡൽസ് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വി ഓൾ സേ Carl Benz model in Germany is supposed to be the footstep into the modern automobile. പക്ഷെ അതിനെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് പോപ്പുലർ ആക്കിയത് ഫോർഡ് T മോഡൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ നോൺ ടു യു. ബട്ട് ദെൻ നൗ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ യു ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് the history, but the history of the procedures. Okay, appo idile chronology of procedures starting from drawing. Then idu ningala projects, idu for student project. Appo then if you are some student, previous student of mine, like as part of his project, he has conceived a podium. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് CET-യിലുള്ളൊരു സെഷനിടയിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടി ചെയ്തൊരു ഇതാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെൻ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോസ്തെറ്റിക് ലെഗ്. ദിസ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കാരിയർ, കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റേപ്ലർ കം പേപ്പർ പഞ്ച്. അങ്ങനെ പല ആശയങ്ങളും നമുക്കിതുപോലെ നോക്കൂ. ലാപ്ടോപ്പ് കൂളിംഗ് ടേബിൾ. സോ ഈവൻ സ്റ്റുഡൻറ് പ്രോജക്ട്സ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്കെച്ചിങ്. Now, ഈ സ്കെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെൻഡറിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ടൂൾ.
അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് വേൾഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയും, CAID. അതിൽ വരും ഈ റെൻഡറിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ്. അപ്പോൾ പോപ്പുലർ ടൂൾസ് ലൈക്ക് ബ്ലെൻഡർ, Inkscape. These are actually, Blender is actually a free open source software. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗുഡ്, ഈവൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കാറുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ടിയാഗോ, ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ഡിസൈൻസ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ്തെറ്റിക്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. നമ്മൾ കണ്ടു NCAP ഗ്ലോബൽ യൂറോ NCAP ടെസ്റ്റ്, ക്രാഷ് ടെസ്റ്റില് 5 സ്റ്റാറോടുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്തു ടിയാഗോ, ടിഗോർ അല്ലെങ്കിൽ മഹീന്ദ്ര XUV ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത്തരം latest products designed by Tata, Mahindra and all, they also use this kind of a Blender software to do the initial computer-aided industrial design. ആ ഒരു ആശയത്തിനെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. So that can be used in other, not just automotive, in all the other industry. One such industry, we all know, the fashion industry in Italy. അതിന് നമ്മൾ ഗൂച്ചി, ഫെറാറി പോലുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ആസ്പയറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ബാഗ്, ഷൂസ്, ഹെൽമെറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫെറാറിയുടെ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂച്ചിയുടെ ലെതർ ബാഗ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്, Pininfarina. So that is now part of Mahindra. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ Mahindra has taken over this world famous Pininfarina in Italy. This Pininfarina is now part of Mahindra, and now I can say Mahindra Pininfarina is creating these kind of concept designs for many companies. All these Swiss watches, നമ്മളെല്ലാവരും ആസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വാച്ച്, അല്ലേ? അതും സ്വിസ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ദേ ആർ വെരി ഫേമസ്. അതിന്റെ ഭംഗിയും അതിന്റെ പെർഫോമൻസും. സോ അതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, അതായത് അതിന്റെ ഔട്ടർ ഡിസൈൻ, അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ല പറയുന്നത്, that is the core inside which determines the performance. The aesthetic part or the ergonomics aspects, I will come to these words in detail a little later. ഇത്തരം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, എർഗണോമിക്സ്, എസ്തെറ്റിക്സ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ. അത് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് Pininfarina പോലുള്ള കമ്പനിയാണ്. Now that is the next step is to go into the optimization. ഒരു ഷേപ്പായി, സൈസായി കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷനിലോട്ട് പോകും. അതായത് ഇത്രയും വേണമോ? So imagine you have a mobile phone. Yeah, you want to have a mobile phone which should be 4 or 6 inches long, 4 inches wide. Maybe ഒരു ടാബ്ലറ്റിന്റെ സൈസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ it should be like 4 inches long and 3 inches wide. അങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് അതിനൊരു 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് കവർ. ആൻഡ് ദ ബാക്ക് കവർ ക്യാൻ ബി ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ്. ബാക്ക് കവറിന് അത് കവർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ there it can be minimized, it can be made very lightweight, very lean. At the same time, it has to be strong and stiff. താഴെ മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് പൊട്ടില്ല, അതേസമയം കവർ പൊട്ടിയാൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ ദ കവർ ഹാസ് ടു ബി ലോ കോസ്റ്റ്, വെരി ലൈറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്കണോമിക്കൽ. അതേസമയം അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കിന്റെ പേരാണ് ഡിസൈൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ. സോ ഇപ്പോ ഈ ഒരു പാലം സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലുവ വഴി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, അവിടുത്തെ പാലം, ഫേമസ് പാലം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഈ ഡിസൈൻ ഇതുപോലെയല്ലേ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പാലം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് ഫുൾ entire mass, it is having only pillars where the load will be transmitted predominantly. അപ്പോൾ ആ ലോഡ് പാത്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ മാറ്റർ ആവശ്യം അവിടെ മാത്രം മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്ന അതിനെയാണ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് അപ്ലൈസ് ഫോർ എവറി സ്മോൾ പാർട്ട്. ഓട്ടോമൊബൈലിലുള്ള ഓരോ പാർട്ടും, ഇപ്പോൾ വൈപ്പർ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ലിങ്കേജ്, ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആക്സിൽ, എഞ്ചിനിലെ റോക്കർ, ഗിയർ ട്രെയിനിലെ, വാൽവ് ട്രെയിനിലുള്ള പാർട്സ്, ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഈ പറയുന്ന ഡിസൈൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ്.
so that it will be very lightweight. So today the world wants everything lightweight, low carbon emission, right? So it is not just frugal, it has to be optimal and sustainable. That's what I call it FOS, FOS, frugal, optimal, sustainable. ഫ്രൂഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക, ഓപ്റ്റിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ടത് മാത്രം, വേണ്ടടുത്ത് മാത്രം, സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ളത്. ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എൻവറോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറും അതുപോലെ ആയിക്കൂടെ, അതും നമുക്ക് ക്ലൗഡ് അതിൽ ചെയ്യാം. Now everything is now this Google Meet is happening virtually, right, on the, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡിജിറ്റൽ ഇതിലൂടെ കാണുന്നു. So Google is number one in all this cloud matter, right? Amazon cloud എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിന്റെ ഇതിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ജിമെയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജിമെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു CAD സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വേർ യു ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ, യു യൂസ് ഇറ്റ്, ദ മോഡൽസ് ആർ സേവ്ഡ് ഓൺ ദ G drive. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ OnShape is one such software which I strongly recommend for all the projects I do. In Ketak, I initially told as a company which is into training and projects. So all our projects we do with this software OnShape. It's on the cloud. അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈസൻസ് പ്രശ്നമില്ല, സേവിംഗ് പ്രശ്നമില്ല, എവിടെ വേണോ ചെയ്യാം. So this is where you do the modeling, the 3D modeling. So yeah, these are the crank piston assembly. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊക്കെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം. crank assembly, piston, connecting rod, crank. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ എയറോപ്ലെയിനിലെ എലിവേറ്റർ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം, അതാണ് ഈ കാണുന്ന. തേർഡ് വൺ സിമ്പിൾ കോൺഫിഗറബിൾ സിലിണ്ടർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ബിടെക് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു സിലിണ്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ കോംപ്ലെക്സ്, വെരി വെരി കോംപ്ലെക്സ് ഡിസൈൻസ് ലൈക്ക് turbine, gas turbine, where there are thousands of parts within a gas turbine. So where the part tree is very big. So all these things we can make, and if we can model that, why can't we make it? നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇത് ഇരുന്ന് ഡിസൈൻ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ആ 3D printing helps there. So a prototype can be easily held in hand. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഒരു ചിത്രം വരച്ച് CAD മോഡൽ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ആ മോഡൽ CAD മോഡൽ 3D പ്രിന്ററിൽ കൊടുത്ത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പാർട്ട്, സ്മോൾ പാർട്ട്, ദ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ. ദിസ് ഇസ് an electronic casing. ബോക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിംഗ്, പ്ലാസ്റ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഇതാണ്. സോ all these things you can design and make it. And before you make it, one step you should ensure, we have to do analysis. ആ അനാലിസിസ്, ഓപ്റ്റിമൈസേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് ഫോളോഡ് ബൈ ഇൻ-ഡെപ്ത് അനാലിസിസ്. അനാലിസിസ് ഫോർ വാട്ട്? അനാലിസിസ് ഫോർ സ്ട്രെസ്, വൈബ്രേഷൻ, ഫറ്റീഗ്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, കിനമാറ്റിക്സ്. നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത് ഓർക്കുന്നല്ലോ, ആ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ വീഡിയോ, നാട്രിപ്പ്. സോ വാട്ട് ഹാവ് യു സീൻ? all these tests, right? The cold chamber, where the heat transfer and other things are thing. You saw the fatigue testing, right? Car adinte 4 poster-ന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് fatigue test, road load simulate ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ഫെറ്റീഗ് നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റ്, ആ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആയിരം സിമുലേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാം. അതിന് ഒട്ടും ചെലവില്ലല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നതിന്. ഓൾ യു നീഡ് ഈസ് ടു നോ how to simulate exactly like the lab condition. വൈബ്രേഷൻ, അതും വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, വൈബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഫൈനലി പ്രോഡക്റ്റിന് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ തന്നെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ any modern product, be your mobile phone or the ISRO's rockets. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യ developed the cheapest
Mangal or the Mars mission called Mangalyaan. മാർസിനെ ചുറ്റി വന്ന ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ ISROയുടെ മംഗൾയാൻ പദ്ധതിയായിരുന്നു. 500 കോടി. എല്ലാവരും പറയുന്നല്ലോ ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവിയുടെ വിലയേ ഉള്ളൂ, കോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു മംഗൾയാൻ മാർസ് ഒരു വർഷം എടുത്ത് മാർസിനെ ചുറ്റി വരാനുള്ള. ആൻഡ് യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ, many of you would have seen the movie also, Mission Mangal. That's a very inspiring movie where all these, product development, the challenges are shown in a very humorous way sometimes. So look at this, even your designs. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട concept design ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, ഇതൊരു ബിടെക് പ്രോജക്റ്റ് പോലെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊരു നിസ്സാരകമല്ലേ, ഒരു റോക്കറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കും. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ. യു ഹാവ് ഗോട്ട് ജസ്റ്റ് 3 months to design. So don't attempt a rocket or a big automobile or anything which thousands of engineers work for 1 or 2 years to complete a design, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുകയും വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. So this is what I would recommend, and that is, again, I will tell you, this is the first step in Aatma Nirbharta. നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കരുത്. നിങ്ങൾ സ്വയം ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫ്രീ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്സും, ഈവൻ ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് design procedures, that will fetch more marks and more credits if you go for an interview. നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡിസൈനിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ റോക്കറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ISROയിലാണ് അത് ചെയ്തത്, അവിടുത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് സഹായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു സിമ്പിൾ പാർട്ട് എടുക്കുക, അതിൽ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കാം. ഒരു ടീമിന്റെ ഡിസൈൻ 2 കിലോ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ഓൺലി 14 kilograms അല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ. അപ്പൊ അത് താങ്ങാനുള്ള ഒരു ഉന്തുവണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 20 കിലോ ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ. സോ ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെ ഏത് സെക്ഷൻ എടുക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്, തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ്, ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി, ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ എക്സസൈസ് വരുമ്പോൾ. So that you can apply for many a design, many an analysis you should do in each product, or to evaluate each design. Finite element analysis എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് അനാലിസിസ്, അത് കഴിഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ്, CFD അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, മൾട്ടി ബോഡി ഡൈനാമിക്സ്, വൈബ്രേഷൻ, പല തരം അനാലിസിസ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ്. which will give you which will predict the results. എത്ര സ്ട്രെസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഏത് ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിഫ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then you can redesign, ആ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റിഫ്നർ വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസ് മെമ്പർ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്ട്രെസ് and to minimize the deflection, these are the two criteria, right? About design criteria, number 1, reduce the deflection, appo stiff out. Number 2, reduce the stress, that is when it is very strong. Appo ee rendu കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ finite element analysis ഉപയോഗിക്കാം. So with which you can think about lot of utility. One of my students designed this coconut scraper. Another person did a trolley. So look at this, and then you can do multiple analysis, Buckling analysis, thermal analysis, frequency model analysis, linear static strength. So then now that brings, after the simulation, the product is designed in a very optimal way and then taken for the final test. Final test in shesham cheyna last, I told you the 7th and final step is the release of the
product drawing. Production drawing, I mean. So this is അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് വെറും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അല്ല. This is the farther end of it. Even നമ്മുടെ എംടെക് സ്റ്റുഡൻസിന് എംടെക് കരിക്കുലത്തിലും അതില്ല. കാര്യം ഈ മെട്രോളജി വരെയൊക്കെ നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഫൈനൽ ഇയറിൽ. ബട്ട് ദെൻ final drawing in any industry is much more than that. Main thing is the geometric dimensioning and tolerancing. That is not part of any academic curriculum. GD&T എന്ന് പറയും, geometric dimensioning and tolerancing. അപ്പോൾ എന്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ടോളറൻസ് കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് എങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. So this is the science behind the GD&T completed പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ സെഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആര് ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റും വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഐഡിയ സ്കെച്ച് ടു ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്. അപ്പോൾ ഇതിലും ശരിയാ, ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, സൈഡ് വ്യൂ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ കൂടെ വരും. എത്ര ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ബിൽ ഓഫ് പ്രോസസ്, പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണോ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണോ, സ്കെയിലിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതിലുള്ള ഡയമെൻഷനിങ്ങും ടോളറൻസിങ്ങും ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ടു പാർട്സ്, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ പാർട്ട് ഡ്രോയിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്സ്, മെനി പാർട്സ് മേക്ക് എ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോ so these parts should mate with each other. So ഇത് തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്യായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റിവെറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഹോളിന്റെ അലൈൻമെന്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് just stop here with these pictures in mind. So I hope this much is clear to you. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ലെവലൂടെ കാണിക്കാം. എങ്ങനെയാ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടോ? ഒരു 30 seconds ബ്രേക്ക്. യാ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, സാറിനോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാർ ചാറ്റ് വിൻഡോ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡൗട്ട്സ്. അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് എൻ്റർ, പോസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറയാം. അല്ല നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. എനിത്തിങ് യു വോണ്ട് ടു സീ സ്പെസിഫിക്കലി, കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനാണോ താല്പര്യം, അതോ ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ പറയണോ, അതോ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? ബി വെരി ഓപ്പൺ ഫ്രണ്ട്ലി. ഇതൊരു നല്ലൊരു ദിവസം, നല്ലൊരു വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. സോ യു ആർ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആവശ്യമുണ്ടോ? All right. If not, then I'll just show you 1 or 2 videos more and then take you to the last part of the session today. Yeah, the വീണ്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത്? See, this is the again ആ ടെസ്റ്റും സിമുലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ കാണിക്കുകയാണ്. എയറോപ്ലെയിൻ സീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. ഇതിലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ സീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എൻ എയറോപ്ലെയിൻ. So look at this, and again maybe I think I should ask a question here. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആർക്ക് വേണോ പറയാം. Today there was a good news about aerospace sector. ആരെങ്കിലും പത്രം വായിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ന്യൂസ് വായിച്ചവരോ എന്തെങ്കിലും പറയാമോ എയറോസ്പേസ് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച്? ഇന്ത്യൻ എയറോസ്പേസ് സെക്ടർ. Anybody?
No clue. In previous sessions, I used to listen. Innendu patti. ഓക്കെ, ഈ ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി പത്രം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഫ്രണ്ട് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് മലയാള മനോരമയിലൊക്കെ. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് HALന്റെ തേജസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരുപാട് വലിയൊരു ഓർഡർ ഇല്ലേ? ആരാ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശരിയാണോ ഞാൻ പറയാം? I heard somebody saying yes. Yeah, good. At least some of you have read this news. So that is a good thing. It's a made in India, engineered in India stuff, right? So അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഓർഡർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. So you look at that, Tata Motors released the electric vehicle. 10,000 vehicles ordered by Government of India. അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ MLA മാർക്കോ MP മാർക്കോ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വണ്ടിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലോ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. 10,000 vehicles, 9,000 for Tata and 1,000 for Mahindra, it seems. അപ്പോൾ അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഡർ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഗവൺമെന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന 10,000 ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ടുഗെദർ. So we are fast getting into the self-sufficiency mode. So that even Kerala Automobile Limited in Trivandrum, we have our own ഓട്ടോ റിക്ഷ, റൈറ്റ്? കേരള മെയ്ഡ് ഓട്ടോ റിക്ഷ. നമ്മളെല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കുന്ന ബജാജ് ഓട്ടോയും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം, ബജാജിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിയാജിയോ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ ആയിരിക്കാം, TVS ഓട്ടോ, പിന്നെ ഏതാ അതുലുണ്ട്, ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓട്ടോ, ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ സിൻസ് ഐ എം ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം, I am able to see many auto rickshaws even in the very next 1 kilometer away from my home in the auto rickshaw stand. എപ്പോ എവിടെ ഏത് ഓട്ടോ റിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ എങ്കിലും ആ നീല നിറത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ കാണും. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഭിമാനമാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് totally indigenously engineered in Kerala or Trivandrum, and then it is manufactured in Trivandrum and marketed everywhere. Even it is global. In the sense Sri Lanka, ബംഗ്ലാദേശും ഒക്കെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഗ്ലോബൽ. സെയിം വേ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് തേജസ് ക്യാൻ വൺ ഡേ ഗോ ഗ്ലോബൽ. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറക്കുന്ന എയർബസും ബോയിങ്ങും ബൊംബാർഡിയറും ഇതെല്ലാം ഫോറിനാ അല്ലെ? എയർബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കൺസോർഷ്യമാണ്, ലെഡ് ബൈ ഫ്രാൻസ്. ബോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ്. ബൊംബാർഡിയർ കനേഡിയൻ കമ്പനി. എംബ്രാറർ ബ്രസീലാണ്. ബ്രസീൽ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ്, ബട്ട് ഈവൻ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് an aircraft engineered in Brazil, right? So now we should be getting ready for the HAL and NAL, DRDO also. So that is where your opportunity lies. India is becoming self-reliant, Aatma Nirbhar. Now are you ready? അതാണ് ചോദ്യം ഇന്നിപ്പോ. നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാണോ? ഇതില് ഇത്രയും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരികയാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് വൺ ഏരിയ വെയർ ദ ജോബ്സ് ആർ മോർ, സപ്ലൈ ഈസ് ലെസ്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഡിമാൻഡ് കുറവും സപ്ലൈ കൂടുതലുമാണല്ലോ. നമുക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ കിട്ടുന്നില്ല ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ so that is how I will conclude today. How can you get there? Now yesterday Renault Nissan invited for fresh graduate 2019-2020 pass out. So നിങ്ങളുടെ മൂന്നാർ കോളേജിലുള്ള സീനിയേഴ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So there is an apprenticeship program where they are hiring for BTech for 10,000 or 11,000 rupees stipend during apprenticeship. Now L&T, Larsen and Toubro Engineering Services, is doing all this kind of work. അവര് ഈ പറയുന്ന എക്സ്കവേറ്റർ, ഹെവി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം പ്രോജക്ട് സർവീസസ് ചെയ്യും. സോ ദ കമ്പനീസ് വിച്ച് മേക്ക് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ്, we call it OEM, original equipment manufacturers. OEMs will do all these final product integration tests, but the simulation and other things are easily outsourced. CAD modeling അനാലിസിസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ L&T എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് പോലുള്ള കമ്പനികളാണ് അത് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, HAL വേണ്ടിയോ എയർബസിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ. TCS എഞ്ചിനീയറിംഗ്,
I don't know whether TCS comes to your campus. I'll have a word with Rajit sir or Ramesh sir later. It will be an excellent opportunity if some of your students can get into TCS engineering services. They are recruiting heavily. There is acute shortage of fresh graduates, mechanical graduates for TCS this season. So ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബിടെക് കഴിയാൻ പോകുന്നവരെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തോളൂ. So that is where your BTech project should be very meaningful. If you can show after 6 months that all you have done in product development, then jobs are awaiting. So here this is the sled test compared to the simulation. ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്ന അതാണ് ആക്ച്വൽ ടെസ്റ്റിലെ റിസൾട്ട്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു എന്തുമാത്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അതിൽ ഉള്ളത് ഈ സിഗ്നൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ. ഓരോ ജോയിന്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും സെൻസർ വെച്ചിട്ട് സിഗ്നൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ സിഗ്നൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ, വെലോസിറ്റി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെൻസേഴ്സിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യാം. അതേസമയം സിമുലേഷനിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ആൻഡ് ഹിറ്റ്സ് at a velocity of say 20 meters per second, what will happen? Where will it break? Where will it crash? So one thing is what is happening to the dummy. Other thing, what is happening to the seat structure. Primarily the seat should be designed to make the dummy safe. Number two, the seat should be in itself very lightweight, strong, stiff, fatigue resistant, heat resistant. So let's watch the video and appreciate the design. I hope these are all interesting videos for you students and at the same time inspirational, right? ഇത് ഈ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആവണം. Attempt to design small things in a big way. That's my message. All right, so this is one video, and then you can go for even much smaller things. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ഫാൻ ഫ്രെയിം ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വാച്ച് ദ സ്റ്റെപ്സ്, how it is modeled, how it is optimized. നമുക്കൊരു ഏതൊരു CAD സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യാം. ഒരു അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതിനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതാ കാണിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് കൊടുക്കുന്നു. then it can be optimized to the design. അപ്പോൾ അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും എവിടെയൊക്കെയാ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടത്, എവിടെ വേണ്ട. Okay, run the simulation and within seconds it can predict, okay, this is where the load will go. അപ്പോൾ vibration ആയിരുന്നാലും deflection ആയിരുന്നാലും ബെൻഡിങ്ങും ഒക്കെ എന്ത് വരുമ്പോഴും ഈ ഭാഗത്താണ് മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ വേണ്ടത്, അപ്പോൾ ബാക്കി ഈ ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. See, that is how the software has predicted. Now it is up to us to make it, instead of going in a taper way, we should make it uniform. കാര്യം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആസ്പെക്ട്സ് വരുന്നത്, ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ്. കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല, അപ്പോൾ കൂട്ടാനും പറ്റും, ഒരല്പം കൂട്ടുക. So but we have already saved a lot of material, so now we can make it thicker around that. Okay, ഇതിനെ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then this is the right way you will do. See, കണ്ടോ ആ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രെയിം അതെടുത്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഫോർ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെദർ ദിസ് ക്യാൻ ബി വൺ പീസ് ഓർ ടു പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ അസംബ്ലി, അവിടെ നട്ട് ബോൾട്ട്, അത് അസംബ്ലിക്ക് കുറച്ച് സമയം പോവും. പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ എളുപ്പമായിരിക്കാം. ഇതിപ്പോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരൊറ്റ പീസ് എടുത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതെടുക്കുകയോ
like 4G edukku cheyam, and then mounting is easy, but serviceability. So these are the various aspects of design. So this structure ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ സെക്ഷനെ എടുക്കാവൂ. But then that section should meet the design calculation. നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ DME പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഡിസൈൻ ഫോർ മെഷീൻ എലമെന്റ്സ്, അതിലുള്ള ഫോർമുലയും അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് മോസ്റ്റിലെ what cross section you should take, what is the stress coming in that, all these things you can calculate. And then you come up with a design. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിന്റെ ഫ്രെയിം ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ ആവണമെന്നില്ല, എക്സിസ്റ്റിംഗ് വീട്ടിലെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു എക്സസൈസ് ആവാം. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബി എ ടോട്ടലി ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്, ന്യൂ ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, so even re-engineering existing products is an art of engineering, right? And you follow all the science behind that. That's all. Right. Okay. So with these videos, let me come to the what do you call the engineering part of it, so to say. Yep. Anything you want to see on the automobile thing? Again, I can tell you, this kind of new products are coming to market daily. Now the latest news ഇന്നിപ്പോ തേജസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കാണും. I talked about the electric vehicle. What is that news? Anybody want to tell? ടെസ്ല ആണോ? Great. Yes. എന്താ ടെസ്ല പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ ഒന്ന് പറയൂ. ടെസ്ല എന്തായിരുന്നു ന്യൂസ് ഇന്നലത്തെ? ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പുതിയ കമ്പനി. Exactly. അതെ, ടെസ്ല, വേൾഡ് ഫേമസ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി, has started operations in Bangalore. ഞാൻ അപ്പൊ ആലോചിച്ചതാ, right, how many students can join? ഇപ്പോ frankly speaking ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നെങ്കിൽ, I was working in GM Bangalore. So that time this Tesla was making big news. Okay, that was 10 years back when I left GM. അപ്പോ ഞാൻ US-ൽ GM USA പോയിട്ടുള്ളപ്പോ ഈ ടെസ്ല ഒന്നും അന്ന് ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ കാണാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് വാസ് സ്ട്രോങ് വിത്ത് അവർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ആരും ഈ കാണുന്ന GM-ന്റെ. എനിബഡി ക്യാൻ ഗസ് വാട്ട് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ്? GM-ന്റെ ഏത് ബാഡ്ജായി കാണുന്നറിയോ? ഏത് ലോഗോ? Chevrolet, very good. Chevrolet Beat, Chevrolet Optra, Chevrolet Cruze, ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. So you all recognize the brand Chevrolet, which is the most selling product under the General Motors umbrella. അതിലെ Chevy Volt, Volt, അതേ കാര്യം ഓപ്പൽ, യൂറോപ്പിലെ ഓപ്പൽ ആംപെറ എന്ന പേരിൽ. So these were designed and launched in 2008. In 2008, General Motors was still world number one. That was the year 100 years of GM. I was part of that in Bangalore. ഞങ്ങളുടെ റിക് വാഗണർ CEO അന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഷെവി വോൾട്ട് ഇൻ 2008. 100 years of GM coincided with the launch. So ഇന്നിപ്പോ ആരും കേൾക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അല്ലെ. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട് ഷെവി വോൾട്ടും ഓപ്പൽ ആംപെറ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വണ്ടി, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് നൗ. I was keen to get these vehicles in India, but what has landed? This is right side. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഓപ്പൽ ആംപെറ, ഓപ്പൽ ലോഗോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ഇത് യൂറോപ്പിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതും ഇത് അമേരിക്കയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. സോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതോ ടെസ്ലയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെരി ഹാപ്പി. ന്യൂ ടെസ്ല ഹാസ് കം. എനിക്ക് GM വിട്ട് ടെസ്ലയിൽ ജോലി നോക്കാമോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഈ ന്യൂസ് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ആലോചിച്ചത്, ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇൻ 10 years I feel a new generation has come in. So next, now the world is with you. നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനാണ് അടുത്ത ന്യൂ ജനറേഷനാണ് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഓൾ സച്ച് ആസ്പയറിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ദ സ്മാർട്ട് ഫോൺ or electric vehicles or autonomous driving or even spacecraft. We are all talking about the good old automobiles, but at the same time somebody is talking about far different thing. അറിയോ ടെസ്ലയ്ക്ക് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, എന്താ അറിയോ? യെസ്, SpaceX. അത് SpaceX ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ റെവല്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ സ്പേസ്, അതായത് ഇന്റർ ഗാലാക്ടിക് യാത്ര,
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുക. സോ ഈവൻ നമ്മുടെ ജോർജ് കുളങ്ങര അറിയാലോ, നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ സഞ്ചാരി ടിവിയുടെ CEO, അദ്ദേഹവും ആദ്യത്തെ സ്പേസ് മിഷനിൽ അത് ഇതിന്റെ അല്ല, സ്പേസ് എക്സ് അല്ല, വെർജിൻ ഗലാക്ടിക്, അതിലാണ് അദ്ദേഹം സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹവും പോവുക. അപ്പോൾ വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ ഓൾ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ്. ആൻഡ് ടുഡേ അഗൈൻ ഐ സോ ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ലാസ്റ്റ് പേജ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയാലും മതി, അതിൽ ലാസ്റ്റ് പേജിലുണ്ട് ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ഫ്ലൈയിങ് ടാക്സീസ്, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിങ്, ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെ പൊങ്ങി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈയിങ് ടാക്സീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത റിസർച്ച് നടക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കൂ, 2008 ഐ വാസ് ലൈക്ക് യു, ഓർ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എപ്പോൾ ഇന്ത്യ വരും നോക്കി നിൽക്കുന്നു. സോ നൗ ദ സെയിം ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ഈസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഫ്ലൈയിങ് കാർസ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് 10 വർഷം എടുക്കില്ല. അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് നൗ വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വിത്തിൻ 8 years or 5 years we can see flying cars launched world over, and at that time there is no difference between launch in India and launch in America. It may be happening simultaneously. മൊബൈൽ ഫോണിൽ അറിയാലോ, പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലാണ് ആപ്പിൾ ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് 6 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബിഹൈൻഡ്. We are actually far ahead, I would say, in certain aspects when it comes to frugal product development. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. So you are all invited to be part of this Aatma Nirbharta Abhiyan, where you are also becoming self-reliant in these kind of world-class products. So years back it was such a difficult thing. Look at this way, the Chevrolet Cruze, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് when I was working in GM, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഹൈ റേഞ്ചസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആലപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഓൺ ദ പ്ലെയിൻസ്, അവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന അസെന്റ് മൂന്നാറിലെത്തുന്നു, അല്ലേ? ആനമുടി വിച്ച് ഇസ് 2000 മീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് എത്തുന്നു ഫ്രം സീ ലെവൽ. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാട്, ചങ്ങനാശ്ശേരി കുട്ടനാട് മൈനസ് ആണെന്നും പറയാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത് അവിടെയാ, അതായത് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ഈ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ടെസ്റ്റ് ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഷെവർലെ കാറുകൾക്ക്. ഈവൻ ഐ ഹാവ് കണ്ടക്ടഡ് ടെസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് വേ ക്രൂസ് ഈസ് വെൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ കേരള മാർക്കറ്റ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്ട്ര ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റുപോയത് ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തിലായിരുന്നു. ഷെവർലെ ക്രൂസ് സെയിം വേ. ദിസ് വാസ് എഞ്ചിനീയർഡ്. എനി ഗസ് വേർ ഇറ്റ് വാസ്? ഓട്ടോമൊബൈൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ ഉണ്ട്. സോ ദെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു ടെൽ വേർ? നോ, യു സീ മെനി പ്ലേസസ് ഓൺ ദ മാപ്പ്. ഈ കാറ്, ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കാർ എവിടെയായിരിക്കാം ഡിസൈൻ ചെയ്തത്? എനി ഗസ്? All right, in the interest of time, I will answer. It was designed in Germany. It is nothing but the Opel Astra. Opel Astra, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പഴയ Astra അല്ല, the modern Opel Astra, very ultra modern Opel Astra is Chevrolet Cruze. In India, China, Australia it is called Holden Cruze. അപ്പോൾ അത് in UK it is called Vauxhall Astra. അപ്പോൾ ഒരേ വണ്ടി ഒരിടത്താ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്ത ജർമ്മനിയിൽ. So this is where all these activities happened. From Germany it was taken to UK for ride and handling, noise and vibration test, very cold trials. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കേരളത്തില് മൂന്നാറിലാണ് -2 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ -30 -40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഗ്ലോബലി കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്വീഡനിലെ സ്ഥലങ്ങളും കാനഡയിലൊക്കെ ഉള്ള കോൾഡ് ട്രയൽസ് അവിടെയാണ്. ഹോട്ട് സമ്മർ ട്രയൽസ് ഇൻ മെക്സിക്കോ, സദേൺ അമേരിക്ക, USA, സമ്മർ ട്രയൽസ്. കൊറോഷൻ ടെസ്റ്റ്, ആമസോൺ ജംഗിൾസിലെ കൊറോഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി, ഇന്ത്യയിൽ നടത്തി. ചെന്നൈ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കൊറോസീവ് സ്പോട്ട്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ചെന്നൈയില്
ആണ് ഈ തുരുമ്പ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം തുരുമ്പെടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ അത് അത്തരം ടെസ്റ്റ് നടത്തി, അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി സിമുലേറ്റഡ്. നേരത്തെ കാണുന്ന പോലത്തെ ലാബോറട്ടറിയിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ആക്ച്വലി ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് 2-2.5 വർഷം എടുത്തു ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ. So this is how every product, smart product is engineered. Now Google, Apple car, electric car ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് undergo ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് അറിയില്ല. Only when it comes to the customer, we know. So now this is the message I want to make. Earlier it used to be engineered in the West, made in China, സോൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം ഉപഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ്. ആരോ എവിടെയോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, ചൈന അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പൈസ കളയുന്നു. നൗ ആത്മനിർഭർത സേസ് ജസ്റ്റ് ദ അതർ വേ അറൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, right? Made in India, of course, is there. Of course, if you want to be even cheaper, made in China is also possible, and marketed in the West. That is when we can save in make in rupees, sell in dollars എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും വളരെ ഹൈ ഇതിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടാറ്റ ഈസ് ഡൂയിങ്, മഹീന്ദ്ര ഈസ് ഡൂയിങ്. നമുക്ക് നാളെ ഇപ്പോ വി ആർ ഓൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ one product, this smartphone from China or Korea. Why can't our Micromax be engineered in India? So other India then marketed. Now the same thing, we are all awaiting a very, very promising product. നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ, ലോകം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. എനി ഗസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്? ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പ്ലീസ്, നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ ഒരു വർഷത്തെ പാൻഡമിക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല? വാക്സിൻ. യെസ്, വാക്സിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും ഓട്ടോമൊബൈലും മറ്റേ സ്പേസ് മിഷന്റെ റോക്കറ്റും ഒന്നും അല്ലല്ലോ. വാക്സിൻ എപ്പോ കിട്ടും എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വേറെ ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ സിനിമ അല്ലേ ഇന്നലെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തു, വലിയ തിരക്കായിരുന്നു, നിങ്ങളും പലരും പോയി കാണും. അപ്പോൾ any new we are all waiting for the new movie, just like the new movie was awaited. We are all waiting for the vaccine as a product. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അത് കേരളത്തിൽ എത്തിയല്ലോ, ന്യൂസ് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. പൂനെയിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് 3 വിമാനത്താവളത്തിലും കേരളത്തിൽ വന്നു, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കണ്ടു കാണും. അപ്പോ സോ നൗ ദിസ് കോവാക്സിൻ ഈസ് or കോവിഡ് ഇന്നലെ വന്നത്. കോവിഡ് ഷീൽഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻ UK, അല്ലെ? എഞ്ചിനീയർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല, അത് UK-ലാണ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തത്, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. അതിന്റെ റെസിപ്പി ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തു, പല രാജ്യങ്ങളിൽ കൊടുത്ത പോലെ ഇന്ത്യയിൽ പൂനെയിൽ അത് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു. അത് പല ഇന്ത്യക്കകത്തേക്കും പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഞ്ചിനീയർ. നൗ വി ആർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എ വാക്സിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. എന്താ അത്? കോവാക്സിൻ ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവിടെ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈലും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് പലരിലും ഇതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ, അതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പലരിൽ കുത്തിവെച്ച് നോക്കി, ടെസ്റ്റ് നടത്തി. മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുത്തിവെച്ചു, പ്ലസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുത്തിവെച്ചു, പൊക്കമുള്ള ആളിൽ കുത്തിവെച്ചു, വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീയിൽ കുത്തിവെച്ചു, കുട്ടികളിൽ കുത്തിവെച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ടെസ്റ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും സൈഡ് എഫക്ട്സും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഓൺലി after the product is validated, it will come to you. അതിന്റെ മൈക്രോബയോളജി അനാലിസിസും മറ്റുമൊക്കെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്തിരിക്കാം. പക്ഷേ റിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്, അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം? -8 ഡിഗ്രി ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ആയി പോയി, അത് -2 ഡിഗ്രീസിലോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും കേടുവരുമോ, അതിന്റെ ലൈഫ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ബാധിക്കുമോ? അങ്ങനെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എഫക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോ എനി പ്രോഡക്റ്റ് വി ഷുഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ ഓൾ സച്ച് ആസ്പെക്ട്സ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രം പ്ലാനിങ്, you design, you make it, you sell it, and then you do the service.
and finally you retire. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ്, ഗോഡ് ഫോർബിഡ് കോവിഡ് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ കോവിഡ് ഷീൽഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയില്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോവാക്സിൻ ആണ് എഫക്റ്റീവ് എന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്, റിട്ടയർ ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ റിട്ടയർ ചെയ്യും അല്ലേ. ദെൻ മേ ബി they will redesign the whole thing, or we will our covaxin will be the software world over, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദീർഘകാല ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് 1 2 3 4 5 6. He is the 6 steps of product life cycle. Okay, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ദശാവതാരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും തുടങ്ങും, മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം വരും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ്. പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, ബിൽഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ഈ ഡിസൈനിലാണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് all the other things, how to design for manufacturability, design for serviceability, design for logistics. ഇതെല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സേ ഡിസൈൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് തിങ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ഗ്രാഹ്യമുണ്ടാവും, അതേസമയം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക ഫീൽഡ് ഇതാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫാക്ടറി പോയി ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ഫാക്ടറികൾ ഇല്ല, കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയും. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, കേരളത്തിനുള്ളിൽ ഇടുക്കിയിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാറിലാണ് നിങ്ങൾ, അപ്പോൾ മേ ബി വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി റിമോട്ട് ഏരിയാസ് വിത്തിൻ കേരള. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഫോർ കേരള ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലോ ബോംബെയിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിന് കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏതോ ഒരു കോർണറിൽ നമ്മൾ കിടക്കുക. അതിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാക്ടറി ഇല്ല, വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, ബട്ട് then we don't have enough jobs for that. So നമുക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ല, സെല്ലിംഗ്. ഓക്കെ, അത് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഓഫ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് തിങ്. MBA കാർക്ക് അതിലോട്ട് പോവാം. ബട്ട് സർവീസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, നോട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് മാനുഫാക്ചറിങ്, ബട്ട് യെസ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള മാരുതി സർവീസ് സെന്ററിലോ ഹോണ്ട, ഹ്യുണ്ടായി, യമഹ സർവീസ് സെന്ററിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് apprenticeship. പക്ഷേ then you won't learn enough. That is where diploma holders will go for thing. As BTech students you can do designing. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ. All you need is a computer, some software and skills. Most important is the skills to do the design. അത് ചെയ്യാനുള്ള that is where if you crack that skill set, then you are very successful with Aatma Nirbharta products, right? All you need is to get prepared for that. And അത് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് CAD മോഡലിംഗ്, എനിവേ CAD ലാബ് ഉണ്ട്, ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. തേർഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൈറ്റ് അനാലിസിസ്, ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ലാബ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് മോർ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിസ്. ഫോർത്ത് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാം, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, അത് മെറ്റൽ ഫോമിങ്ങും അതൊക്കെ ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഫാബ് ലാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയോ 3D പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ this one chart what you see in front of you is the details in any engineering industry which develops products. അതായത് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഈ ഒരു ചാർട്ട്, അതിലുള്ള ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പ്രിലിമിനറി ഡിസൈൻ, ഈ 5-6 സ്റ്റെപ്സും അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇതാണ് വേദവാക്യം, റൈറ്റ്? വി കോൾ ഇറ്റ് APQP എന്ന് പറയും ഇതിന്. So these are the product development steps which everybody, ഇതെല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ products will be success. If not, there will be many design failures, manufacturing failures, all these things. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ is the key thing. ഡിസൈൻ ശരിയായാൽ എല്ലാം ശരിയായി, ഡിസൈൻ തെറ്റിയാൽ എല്ലാം തെറ്റും. അപ്പോൾ അത് അതിനൊരു ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ റെസിപ്പി, ഓക്കെ, റെസിപ്പി ശരിയാണെങ്കിൽ സദ്യ ശരിയാവും. മറ്റേ ഈസ്റ്റേണിന്റെ പരസ്യവാചകം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല സദ്യക്ക് നല്ല സാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഓർത്തോളൂ. അതുപോലെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റിന് നല്ല ഡിസൈൻ വേണം, നല്ല ഡിസൈനിന് നല്ല പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഈ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് mantra for success of product development. These are all the steps. At any day I am free to go into the details. നമുക്ക് ഡിസൈനിന്റെ സ്റ്റെപ്സും ഒക്കെ ഇത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് അത് താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് വെയർ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് സ്കിൽഡ്.
and then you can start attempting your own thing. That is where your internship comes to play. Internship can be done റിമോട്ട്ലി. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫാക്ടറി വേണ്ട, ഒരു ഇത് വേണ്ട. റിമോട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് AICTയിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് രമേശ് സാറ് ആയിട്ട് ഞാനും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് AICT ഈസ് ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫോർ BTech സ്റ്റുഡൻസ്. അറിയാലോ, മെഡിസിൻ അത് നിർബന്ധമാണ്. 4 വർഷത്തെ MBBS ഹൗസ് സർജൻസി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് MBBS ഡിഗ്രി കിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനോ നമുക്കൊരു പ്രതിജ്ഞയും ഇല്ല, ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ല അല്ലേ? സോ ബട്ട് ലെറ്റ് us change ourselves. Let us do the internship, of course mandated by AICT. On top of that, let us do it wholeheartedly. നമുക്കത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്താൽ മാത്രമേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് തിയറി ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എംപ്ലോയബിലിറ്റി കിട്ടാതെ വരുന്നത്. നമുക്ക് ബുക്ക് നോക്കി പഠിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം, 40% മുതൽ 90% വരെ മാർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗിന്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയബിലിറ്റി കുറയുന്നതിന് കാര്യം നമ്മളത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ, അയ്യോ ഞാൻ മൂന്നാറാണ്, ഞാൻ കേരളത്തിലാണ്, നമുക്കതൊരു എക്സ്ക്യൂസേ അല്ല. ദ വർക്ക് കംസ് ടു യുവർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ലേണിംഗിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയല്ലോ, ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ് ടൈം. സെയിം വേ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0, the fourth industrial revolution and Aatma Nirbharta coinciding in India now, that brings all the work to your home. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ L&Tയും TCS ഒക്കെ ഹയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാം വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ്. 2025 വരെ TCS എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, ന്യൂ ഹയേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം വർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം. അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം. മേ ബി യു ക്യാൻ മേക്ക് മച്ച് മോർ മണി, കൂടുതൽ ശമ്പളം, അധിക നാൾ ശമ്പളം, ദീർഘനാൾ, ആൻഡ് ലോകം മുഴുവൻ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. ബിക്കോസ് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ ചൈനയിലായിരിക്കും, പ്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ കൊറിയയിലായിരിക്കും. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ജോബ് ക്യാൻ ടേക്ക് യു ഓൾ അറൌണ്ട് ദ ഗ്ലോബ്. So you start practicing designing and development with the software available in your hand and the skills you have. If not, let me know through your department. I am available to offer skill development for dear students, and that is what AICT has mandated me. I will stop here with this last note. AICT recognition for InKTech as skill knowledge partner will be our mandate will be to impart skills, such design skills in students. അപ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ പല സ്കീംസും കഴിഞ്ഞ 7-8 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഈവൻ മൂന്നാർ കോളേജിലും 2-3 തവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ. നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സെഷനും. സോ ദെൻ ഐ ഹോപ്പ് താങ്ക്സ് ടു AICT this message can go all over India. But first focus is Munnar Engineering College for me today. Now നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി അനിൽ കുമാർ സാറോ രമേശ് സാറോ രജിത് സാറോ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് മീ നോ, ഐ വിൽ ബി happy to support. I'll take a break here. Over to you for questions or any suggestions, any opinion. ചോദ്യം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൊരു അവസരം. or else faculty രമേശ് സാറോ രജിത് സാറോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Sir, yeah, I think students, if anybody is having any doubt on career with design or എന്തെങ്കിലും സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ, if you want to know more or if you have any doubts, please feel free to ask. So I have told you all, like ഇത്രയും നാള് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, നിങ്ങൾ കേട്ടു. ഇനി അങ്ങോട്ട് it is your time to speak and we to listen and clarify your queries. So start the habit from now. Okay, just see എന്തെങ്കിലും doubt or എന്തെങ്കിലും enthusiasm, എന്തെങ്കിലും motivation if you have got, please do share so that it's good, right? Thank you, Ramesh sir. കുട്ടികളെ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബൈ ദ വേ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് സം ഓഫ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് വെൽ. കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, ചെയ്യാം.
while you think of, maybe I can just prompt you with a couple of things, like what has happened in colleges. ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, അല്ല 2019 തുടക്കത്തിൽ. അപ്പോൾ ശ്രീചിത്ര കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വന്നു എന്നറിയില്ല. ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓൾ ഇന്ത്യ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സ്പോൺസേർഡ് പ്രോഗ്രാം. കേരളത്തിന്റെ 3 ഭാഗത്ത് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറണാകുളം ത്തുള്ള കോളേജിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നാർ കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കാൻ, എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല. സോ ദിസ് വാസ് early 2019 when the mechanical department HOD it's a 2-day session where the 4 steps design. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികൾ അതൊരു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ്. ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ 1.5 മണിക്കൂറിൽ കേട്ടു, അത് 1.5-2 ദിവസത്തിൽ കുട്ടികൾ അത് ചെയ്തു. അതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സ്പോൺസേർഡ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. സോ ഫ്രീ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. ICT അക്കാഡമി ആണത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. ഇൻകേടെക് ഞാനാണത് ഡെലിവർ ചെയ്തത്. സെയിം വേ ഫോസ്, IC ഫോസ് എന്ന് പറയും, ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഫ്രീ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ആ IC ഫോസ് ട്രിവാൻഡ്രം അവര് പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നടത്തി ഇതേപോലെ 1-day പ്രോഗ്രാം. ഇടുക്കിയിലും ഞാൻ വന്നു. Some of you would have attended. So these kind of programs are running. Now this is time for you to start doing on a daily basis. ഇതുപോലെ ഒരു 1-day 1-hour സെഷനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ചെയറിന്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ലാബിൽ 3D പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്തു കുട്ടികൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ലാബിൽ തന്നെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനും സാധിച്ചു. നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്തു. അതേ കാര്യം നമ്മൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി, നമ്മുടെ കോളേജിലെ ലാബാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ അതേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതേ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ഒരു 500 കിലോഗ്രാം ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന. അത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ദിസ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി G code develop ചെയ്ത് 3D print ചെയ്ത്. So all right, so this is one thing, and that is where this should come into your resume. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, so like if I as an Incatech as a small company, if I need 5 engineers immediately, you can imagine like 5 lakhs engineers, mechanical engineers are required, freshers are required in India, across India. ഞാൻ പറഞ്ഞു TCSന് മാത്രം 2000 പേരെ വേണം, LNTക്ക് 1000 പേരെ വേണം. ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. റെനോ നിസാന് ഒരു 10-15 പേരെ ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വേണം. അടുത്ത 23-ാം തീയതിയാണ് ഇന്റർവ്യൂ. ഐ വിൽ ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യുവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ. സോ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ 5 ലക്ഷം പേരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വേണം. ബട്ട് ദെൻ യുവർ CV ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇത് അവർക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആവുള്ളൂ. അപ്പീലിംഗ് ആയപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യണം. ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ തരും. ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നവർക്കാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. There is no campus selection coming to campus. It is all virtual campus selection. So you do all these things and then add it to your project synopsis along with your biodata, right, or resume. So in January, as you are all gearing up for the final project submission, keep in mind ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ അടുത്ത 40-50 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം കരിയർ ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ ഇത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഓൺ ദ ടോക്ക് Aatma Nirbharta in design career. I hope you got a taste of what is that in a design career and how can you be self-sufficient in achieving the career objective, or at least what should you do immediately to get start moving in that direction. Thank you all. It was a wonderful crowd, and thank you again the faculty for arranging such a wonderful session. It was all smooth. Thank you all. താങ്ക് യു സർ. ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറോട് ചോദിക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്കിലും കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സാർ ഒരു 5 more minutes കൂടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ
Okay, sir. Hello, sir. Sure. സാറേ, നമ്മുടെ ഇതിലിപ്പം കുറെ ആൾക്കാർ പ്രീ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഡിസൈനിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോളജ് കുറച്ച് കുറവാണ്. കുറച്ച് ബേസിക്സ് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ. പിന്നെയും കുറച്ച് ആൾക്കാർ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിന് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് റെഡിയാക്കി തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഫോർ us. തീർച്ചയായിട്ടും. As I told you, skill development അതിന് ACTയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഓർ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോജക്ട്സിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു 40-40ഓളം കുട്ടികൾ, കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് വെർച്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൂടെ അത് ചെയ്യാം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി മാനേജ് റിമോട്ട്ലി. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. Okay, thank you, sir. വെൽക്കം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഇ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ഗൈഡ്. മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിനിടയിൽ വരുന്ന സംശയമൊക്കെ ചോദിക്കാനും ഒക്കെ ഈ മോഡ്യൂൾ ഇതിനകത്ത് ദെൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വാട്ട് പെർട്ടൈനിങ് ടു യുവർ പ്രോജക്റ്റ് യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ള ഒരു സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ then even that can be done. Internship extended into skill certification. അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറോട് ചോദിക്കാം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും കരിയർ ഡൗട്ടോ അല്ലെ പ്രോജക്റ്റിന്റെയോ എന്തെങ്കിലും? Yeah, Gopikrishnan, this is Ramesh here. Okay. Yes, sir. See, actually, Please. on seeing your presentation, I really felt proud to be a mechanical engineer. Okay. so much things we can contribute and so much things we are behind, isn't it? Yeah. Majority of the things on what we are thrilled. Nice to see like mechanical engineers are behind it, and this is the scope we are having. And it was a wonderful session what you took. And I think this presentation I am seeing for the first time. That's what I was. Oh yes, just sitting and seeing I am enthusiasm. Okay. So let's see. I think this week itself, Anil Kumar sir, me, and all the colleague faculty members and students, we'll have a small discussion and we'll see like how to take the things ahead. Okay, on regarding the projects or regarding internships or regarding any job assistance, how College of Engineering Munnar and Incatech can join hands together. That we'll have a discussion internally and we'll update you. Gopikrishnan. Absolutely, sir. Okay. I will await. Any data you need, I can supply. Thank you. Thanks for your forthcoming. Sure. Yeah. So Rajit, thank you, sir. Yeah, you can speak few words and we'll conclude. Okay, sir. Anil sir undo. Thank you for your valuable tips. Sir, Anil sir undo. Sir, you can speak, sir. Few words, Anil sir. Sir. Sir, can you hear me? Yeah, audible. So, anyway, I attended the session right from the beginning. Anyway, it was highly valuable, informative, and on behalf of College of Engineering Munnar and behalf of MESTAS, I would like to extend my sincere thanks to Mr. Gopikrishnan. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. എല്ലാം നന്ദിയുണ്ട്. ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസം ഒരു നല്ല സെഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. അതെ നല്ലൊരു ദിവസം. അതെ. Because we are living in the digital era, because of the type of competition, as I mentioned earlier in my speech. So
because of this tight competition, the survival of a company, especially in India, because anybody can market any products in India, isn't it? Right. Yes. So marketing the product survival is a very, very big problem nowadays. Majority of the companies in India are facing tough situation nowadays. Am I right, sir? Yes. And because all the companies, even we are not manufacturing, we are simply assembling the product. Am I right? Yep. Sir? Yes. So because in China, if you compare with other countries, the product, all the raw material, labor cost, all is very, very less in China. That is the main problem we are facing when compared with other country, because of the low material cost. Even we have to import all the parts, isn't it, sir? Yes. So to compete with a country like China, that is a crucial situation faced by our country. So even electronics industry, even if you consider a smartphone, all the parts are from China. So can you give some explanation with respect to how can we survive with respect to this? Because especially this problem is mainly because of globalization. Anybody can mark product in India. So so can you please say something about this particular crucial situation? So being Sure, sir. with respect to Yeah, industry, with respect to survival of yeah. what we can. Sir, I can explain that with my little experience. I was fortunate that I could work in various parts of the world, thanks to General Motors in Germany or China. Then what I have seen when I visited GM Korea and GM China, that anything they also started the same way, sir. They started taking the European products, particularly Korea. I can tell, say in 1970s they started, but then they worked on this Aatma Nirbharta concept at that time. In 70s they parallelly worked on that. Then they developed everything there. So universities came up, so the professors and all got worked alongside industry. So within 30-40 years, they could come up with the Samsung, Hyundai, LG, everything, world-renowned products within 40 years. China did the same thing. There it was, started copying products, but then they worked internally. We cannot blame China anymore. They are not copying anymore because they have built universities which create patent. Now we say COVID Shield is developed by an university, right? Oxford University. So professors and PhD scholars did the same way. Products are also engineered. Many products are engineered or concepts are engineered in the university. So students have a big role, sir. So now, at least now with this Aatma Nirbhar clarion call, let our students come together. Let them think. If they are at least somewhat inspired by today's visuals and news, then they can start with the BTech project. Ipo nadakkunna January, February, March, April ulla BTech project, final year project ulpade avarku start cheyyamnu vicharikkunnu. The change should be within. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പുറമെ കേരളത്തിന് കർണാടകം ചെയ്യട്ടെ, തമിഴ്നാട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ ചെയ്യട്ടെ, എറണാകുളത്തുകാർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ലെറ്റ് ദ ചേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എനിവെയർ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും ഇതിനൊരു ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സക്സസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, സാർ. സാർ പറഞ്ഞ ശരിയാ. അതർവൈസ് ഇന്ത്യ ഈസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി, എന്തും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ആൻഡ് ടാലന്റ്, ഹ്യൂജ് ടാലന്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉള്ളതും ഇന്ത്യയിലാണ്. അതും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. ചൈനയല്ല, ഇന്ത്യയാണ്. സോ ഓൺലി തിങ് വി നീഡ് ടു ബി സ്കിൽഡ്. വിത്ത് ദാറ്റ് we will be able to crack this. I hope I answered you, sir. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you. Okay, thank you, sir. Sir, now I'm inviting Sriraj of final year mechanical engineering student to convey the vote of thanks.
So, first of all, on the behalf of Vistas and College of Engineering, Munnar, I would like to thank Gopikrishnan sir for such a really informative session. Sir, ഇത് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. വളരെ ഇൻവോൾവിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ മെക്കാനിക്കലില് നമുക്ക് R&D അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ, നല്ലൊരു ഐഡിയ, അതും സാറിനെ പോലെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് വളരെ വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കേട്ടതിൽ സന്തോഷം, നന്ദി. സാറിന് ഇനിയും ഇതേപോലെ സമയമുള്ളപ്പോ പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സെഷൻസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അത് ചെയ്യാം. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ കേരളം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, IC ഫോഴ്സ്, പല KTUവിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, DTയുടെ ട്രെയിനിങ് പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലത്തെ ട്രെയിനിങ്സ് ഈ വർഷം ഇനി തുടങ്ങി വരാൻ സമയമെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2020 ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫൈനൽ ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദെൻ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ അസോസിയേഷൻ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു. അതേപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതുപോലൊരു സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്ന രമേഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, അനിൽകുമാർ സാർ, രജിത് സാർ, അരൂപ് സാർ, എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവസരം മുന്നിൽ കണ്ട് മാക്സിമം അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, thank you, Sriraj. Okay. All right. Sir, connection. Sir, okay, thank you so much, sir. It was a really wonderful and informative session. എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And thank you, sir. Thank you for your valuable time.